Navjot Singh Sidhu has now made a massive claim in a public meeting with his supporters where he said that people have to choose their chief ministerial face, and going on to say that people at the top want a weak chief minister who can dance to their tunes. He goes on to ask whether the people of Punjab want such a weak chief minister. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜੂ ਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਾਤੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਬਹਾਤਾ ਤੇ ਗਿਆ याद रखियो मेरी गल मैं तुम्हें आज दसना लीवॉन कू ने मच्छी मार्केट उन्हें दुनिया की सब तो वड्डी इकोनॉमी बनाती सिंगापुर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਪਨਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦ ਟਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਟੰਗੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਠੋਕਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਤਾਥਾ ਤਈਆ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ Amandeep is reporting on this. Amandeep, what does one make of this statement? He says that, the top leadership wants a weak chief minister. His wife says we'll abide by whatever the high command says. So in that sense, what does one make of these runway statements? Nupur, the point is that Navjot Singh Sidhu is still with his attitude either my way or highway, and in fact now he's completely upset when the several indications from the Congress High Command has been given in the favor of Charanjit Singh Channi as a chief ministerial candidate, and in fact Channi was fighting from two different constituencies. Number one indication, Channi's video was being uploaded by INC official Twitter handle with the voiceover of Sonu Sood representing Charanjit Singh Channi as a chief ministerial face, and in fact Channi has given all kind of indication, and even the MLAs in their constituencies are also advocating Channi's name for CM face, but that makes Navjot Singh Sidhu very upset. Just because on the day when Charanjit Singh Channi was appointed as a chief minister after Captain Amrinder Singh, Navjot Singh Sidhu was completely upset from this development of the High Command, and now he's clearly confronting High Command. Now stay with us, Amandeep. I'm going to come back to you. Mr. Sirsa on the phone line with us for his views on this. Mr. Sirsa, good morning. We have seen these kind of comments come in from Navjot Singh Sidhu very often. The latest one, of course, being that the Congress wants a weak chief minister. Now, what do you make of these stray comments that he keeps dropping? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू मुझे बहुत दुख है कि एक कंफ्यूज्ड करैक्टर हैं. उनको उनकी खुद की एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर सकती. वो कभी कहते हैं कि हाईकमांड ये तय करेगा कि कौन चेहरा होगा पंजाब में मुख्यमंत्री का, फिर वो कहते हैं पंजाब के लोग तय करेंगे कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का. कभी वो कहते हैं कि मुझे कुछ बनना ही नहीं है, फिर वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे पार्टी अनाउंस करे. मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पंजाब को मजाक बना के रख दिया है, और नवजोत सिंह सिद्धू जैसा सेल्फ गाइडेड, मैं जो पहले कहता था ये अनगाइडेड मिसाइल है, ये पता नहीं कब कहाँ किस पे गिरे हैं, खुद पे भी गिरे. पर इस सबका जो मैं फिर से कहूँ नुकसान बहुत बड़ा पंजाब को हो रहा है, पंजाब के लोगों को इस राजनीति का नुकसान हो रहा है. और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने मजाक बना के रख दिया पंजाब के लोगों को और पंजाब की राजनीति का, इसका हमें बहुत दुख और खेद है. Right, Mr. Sirsa, thank you for speaking to us on Republic TV. Let me go back to Amandeep now. Amandeep, what are the reactions that you are getting now to this statement that was made by Sidhu? Because in a sense, it is a direct confrontation with the top leadership.
Absolutely, Nupur. The point is that now Congress leaders, Congress MLAs, ministers, even they are not happy with Navjot Singh Sidhu's attitude. Just because it has been exposed that Navjot Singh Sidhu is always with his attitude. Even before removing Captain Amrinder Singh as a chief minister, even after appointing Charanjit Singh Channi as a chief minister, his only agenda is to be the top face of the Congress party in Punjab. And in fact, now it has been come into the public domain. He was addressing a gathering where he has clearly confronted Congress High Command, claiming that they wanted a chief minister who actually followed the line, not any kind of intelligent person or any honest person who can rule the Punjab in a right manner. This is a straightaway question to Congress High Command on the selection of Charanjit Singh Channi, just because everyone is pressing the name of Charanjit Singh Channi for the chief ministerial candidate. In 111 days of Chief Minister Charanjit Singh Channi has proved himself that he can lead the state in a right manner. Right. That makes Navjot Singh Sidhu upset, and when the elections are very close, and in fact when the day is very close, when Congress High Command is going to announce the name all the of political CM. drama within the Congress party itself is still not ended, even though there are barely any days to go for the elections for the moment. Thank you for joining us, Aman.